saa zote alikuwa anashinda kiniambia, if you ever feel you want to go, just go, but if you ever think of going with this baby, just know atakufa mkiwa na yeye. Jamaa alianza sasa sarakasi vizuri nikiwa na hiyo mimba. There was a time tulikimbizana na yeye hapa, alinirusha, I fainted, he took me up, he took me to the hospital. Nikiamka nilijipata na drip ya maji hapa. So niliamka tu kama hata nimeshikilia tumbo because I thought hiyo mimba imetoka. But nikapata mimba tu iko, but pia alipanic. You are the father, you are the mother. Those babies need you. Sometimes if they wrong you, unawatanika tu na hasira. Miko zangu zote zimevunjika. I've lost friends. I don't have friends right now because wote wananiambia tu, umekuwa mwenda wazimu. Sasa kwa nini utakuwa mwenda wazimu? This is a lot. Sometimes in life we go through experiences that make us think twice about why exactly we exist. And today our guest Kate is going through so much pain in her life that she even wishes to give up her children to anyone who wants to take them out there. So we urge you, as you come here to listen to her story, please support her and please bear with her because this is an emotional story. Well, welcome to today's episode of My Story. My name is Yvonne Kawira. Mimi naitwa Catherine Mugure Iriga. Nimezaliwa Nyeri County, but nimelelewa Thika, which is Kiambu County. Nilisoma primary kawaida, high school, mpaka college. Penye nilifika college, nikapatana na boyfriend nikisoma. Tukaanza kama marafiki kwanza, good friends, and then ika grow from being friends to friendship, sasa courtship. But tukiwa marafiki, he used to tell me, if there's one thing that I hate, it's a virgin. Allah. And I knew I was one, but I didn't tell him I am one, because already nisha follow jamaa naye pia amenipenda, but hajui venye niko, but hiyo ni kitu yenye personally hakuwa anataka. Alikuwa anakuambia reasons why hataki? Not really. Hakuwa na explain kwa nini. I don't know whether maybe ashipatana na mmoja akamsumbua ama nini, but hiyo ni kitu aliishi yeye mwenyewe kusema hangetaka. But since mimi nilikuwa najua niko hivyo na sikuwa namwambia, and then by then I was so aggressive ku explore, like I used to drink a lot by then because I was just 21 years old. Nimepatana na msee amenipata mko campus, ni ku explore watu wakienda out weekend, si watu nyuma. So in his mind, that is the last thing that he expected from me. But I know I am that virgin, but he hates a virgin. Until ikafika 2014, my birthday, which was on March. Najaribu kuangalia ni gift gani ningejipe kama gift yangu ya birthday. And then I opted offering me kama gift kwake. To him. Yes. I gave in, but on the process tulikani kama tumekosana because he didn't expect that. Na mimi niko hivyo, and I didn't tell him from the word go. So alikani kama amekuwa disappointed somehow. But we tried to talk things out. And then after that tukakosana. But immediately after doing the action, the following day aliniletea emergency pill. Mimi sikuwa najua story za emergency pills nini, but amenisimamisha hapo, sit here, make sure you swallow this. Na mimi nikameza. And then the following day mimi nikarudi shule, na yeye maisha yake ikasonga tu, alikuwa job na mimi niko tu shule. 1 month down the line kugonja periods hazikukuja. The second month hazikukuja. I called him up, tukaenda hosi ku check, kapata niko na ball. So I had to drop out of school. And na yeye pia kuna kitu alikuwa anasema, mimi in case demu yeyote akapata mtoi wangu, lazima nikuwe that responsible dad. So by then he didn't have a choice. We had to settle down because I'm pregnant. Tukasettle, lazima angeenda kwetu, tuchukue manguo nini, tumesettle kuanza kulea familia sasa. But bado nikiwa na ball, anaanza tu heshima kidogo. Msee alikuwa amezoea kufika mapema,
and then all of a sudden amechange. Alikuwa amezoea kufika home by 6. All of a sudden ameanza kufika 9, 10, 11. For the first 1 week unajifanyanga fala uulizi, and then the second week ikifika unashangaa kwani what's happening. But he's that guy mwenye he's the man of the house. And then we are not the same tribe, so I expect kushinda kukuexplainia everything. The second week namuuliza, "Ai babe, kwani what's up? Nini ninaendelea? I'm heavily pregnant by then." Ako tu vile tu ati, "Hey, this is my house. Kuna kitu unakosanga? Ushailala njaa? Ushaienda uchi? So don't ask me questions." Unaenda clinic, ukienda ANC unaambiwa avoid stress, but hizo stress maitia utapatana nazo. Until nikapata mtoto. Kufika delivery time nikafanywa operation, tukarudi home. But tulianza issues immediately after the kid was born. Sasa hiyo time nikakuwa worse. Mzee anaonyesha ulimdanganya kitu ya kwanza, so akutrust. Ulimdanganya you are not a virgin, na alipata uko hivyo. To him that is something that he hated that with passion. So venye tu nimepata mtoi, heshima ndogo zimeingia kabisa. The first time mimi kupotea niliacha mtoi wangu akiwa 8 months old. I ran away. Juu nilianza kuona if I stay here with this baby tutajiua. And he used to tell me every now and then ati, "Unajua unakuanga mang'aa sana pia. Ile wakati nitakusema ni kukushika kukuchapa wewe." I'm like, "Sasa unaniita mang'aji wa kukuuliza mbona unachelewa? Kama mimi ni bibi yako, there are some things I expect hata mimi unielezee nimechelewa nikifanya hivi na hivi na hivi." But I had to run away. Nimeandika barua where we used to live, nikaiweka chini ya TV. And then ndio aitikia kupotea. Watoto wako wanasemanga huwezi enda na mtoto wako. That's what they believe, tribe yao. Na alikuwa saa zote alikuwa anashinda kiniambia, "If you ever feel you want to go, just go. But if you ever think of going with this baby, just know atakufa mkiwa na yeye." And because I didn't want to lose my baby, so nilimwachia huyo mtoi. And I decided to pack and leave. But I had to lie to him. Nikamwambia, "My dad is coming over. By then my dad alikuwa na travel sana, so hakuwa anakuja home." So nikamwambia, "Let me go have a meeting with my dad. There's something that I want us to discuss." Akanipa ruhusa, nikaenda spend over home. But nililala huko tu juu ilikuwa usiku. 5 AM in the morning I was out. Nikapotea. Nikaacha nimeandika barua kwetu home na nikaandika huko kwenye tulikuwa tunaishi sasa na baby daddy. And I left. Nilikuwa na wa text SMS asubuhi mimi nikiwa kwa gari 5 AM in the morning. Plan yako ilikuwa ya kwenda wapi? I had a friend who lived in Kahawa West. So nilikuwa nishamuelezea what I was going through and she was like, "You are too young kwanza kupatiwa na separation. So you just come over first tujaribu kumfunza discipline." And I just thought about it, na hii story ya kucommit suicide ilikuwa inanikujia sana hiyo wakati. Nilikuwa naona maybe tunaweza enda kwa mto tujirushe kwa mto na mtoi. And then udema akaniconvince, akaniambia, "Don't even think of that. Just leave that kid." Sana semanga uwezi enda na mtoto wao. And instead of you kwenda na huyo mtoi pass, mwachie mtoto. You just come over tujaribu kumfunza lesson. So I left. And I switched off my phone for 3 months. No nothing, no communication. So when I called them up, because the first person that I called was my mom, kupigia madhe na mwambia mimi hata siku describe niko wapi, but nilimwambia niko sawa, just know that I'm okay. And she screamed, "Is that you? Unajua tumekutafuta hadi kwa mochari. We thought you were dead." Yeah. And I'm like, "No, I'm not dead. Just know that I'm okay and I will be calling you soon." And nikazima simu tena nikapata kazi. Udemaka akajaribu akangangana, nikapata kazi tao. So nilipata kazi ya kuuza simu Nairobi. Ukapita town place yote kuna uza simu, kuna wao wasichana wenye wako kwa display wanaitanga clients. "Hey, hi darling, hi baby, kuja nikuzie simu nini?" So that's what I used to do. Niko too busy hapo nikuuza simu. 2 years zikaisha. Haujui mtoto wako wapi sasa hivi? Mtoto sasa jamaa alishindwa kukaa na mtoto, alimchukua akampeleka kwetu. And kwa barua nilikuwa nimeinclude hapo na naambia kwa my mom na muexplainia na mwambia, "In case the baby comes, usiache mtoto. Venye tu mlinilea mpaka hapo kwenye nimefika. I know you are very responsible parents. Just take the baby mkae na yeye and then I will go hustle myself out nikuje kusaidia huyo mtoi." And that is what happened. 2 years down the line, no communication, no nothing with the baby daddy. But I used to talk to my mom. 2 years, these 2 years, I decided to give myself a chance with another guy.
and I just felt like my life has to move on. It's not the end of the world. And then when nilipata mtoi nilikuwa mkubwa sana because I was almost running 80 kgs na tukipatana nilikuwa 55 kgs, so wanaona pia umekuwa mama so pia ni kama nakubody shame by then. But when nilienda town kujaribu kujimaintain na nini, so when we met the second time he was in shock. He didn't expect that from me. Nimerudi ka slay queen venye sasa tulipatana kutoka mwanzo, and then I'm in another relationship. But sasa the guy that I gave in to him the second time tukadate, and then at some point akaanza kuniambia now I just wish haunanga mtoi. Allah. Juu kama ungekuwa na mtoi naweza kuoa, because according to me I believe you have all the qualities that I need in a lady. Back in me I'm like, what are you saying? Because you come as a package. Yes. How do you expect me to swallow the baby? Do you expect me to kill my child? What am I going to do? Hizo nikaanza kuona red flags. So nikiwa tu tao nikiita hi darling, hi baby, ni mwenye nilita darling kukuja. That was my baby daddy. Guy, I felt like I want to pee to myself. He came, I started shaking, my boss was there. Sasa boss anashangaa kwani what is happening? Venye udemu changamka ni nini mbaya? Sasa ashajua kwenye niko. So he used to pass there every day. Anakuongelesha hata. Yes. Kwanza anajifanya ni kitu anataka kubai. Akaanza kununua like all the colors za simu. Za simu zake, all the back covers za simu yake. Ndio at least tuweze kupata hiyo conversation, because I had even changed my line your time. Sasa ameanza ni kama kukua client mpya. But it was so easy for me to get back together. Juu ni mtu nilikuwa napenda. Na hii relationship yenye niko nayo nimeona red flags. I had to let go of the guy that I was with. Tukarudiana sasa na baby daddy. Tukaenda hosi, tukapimwa, tukarudiana na yeye. Naona sasa niliacha mtoto akiwa almost 1 year. Tumekaa 2 years bila kuonana na yeye. Then tumekaa tukupimwa na another year ikaanguka. Ile time na nilikuwa nimejipanga na family planning. So ile time tumeenda test, niko na family planning, najua niko sawa, siwezi pata mimba. Wenda na yeye tu hivi kapata mimba nyingine. Kai, hivyo nilikuwa nasikia kujiua. Kwanza ukiimagine the guy that mwenye unapata mimba yake ni mtu mko na bad history na yeye, dramas na nini. So hiyo mimba lazima tungekanisha tena. Now this is history repeating itself again. We didn't have a choice rather than now getting a bigger house tukanishe, and that is when we came here hapa kwenye tuko sahi. Tukachukua the first kid mwenye nilikuwa nimeacha kwetu, na sasa niko na mimba ya mtoto wa pili. I had to find a house girl because sikuwa nataka kuachilia kazi. So nilikuwa natoka hapa naenda kazi, and then ikafika point nikaanza kupewa bed rest juu ya complications. Guy, wacha hiyo mimba haijafika hata kabla mtoto azaliwe akaanza dramas tena. Anakufanyia nini? Tukiwa hapa. This guy is a drunkard. So anaenda anakunywa, anaanza kuona ni kama umemframe mkirudiana hiyo mimba ilikuwa si yake. Ulirudiana na yeye juu you are pregnant with someone else. Mind you, alikuwa anajua I'm in a relationship with someone else. So anaanza kususpect, mbona tumeenda tu na wewe hivi umepata mimba? Sasa kuna hiyo curiosity. Sasa na hata katoto Kenya alikuwa anasema kabisa hata ako suspicious na ako ndiko kalitoka photocopy yake. Kabisa, you've seen that boy. Huyo mtoto akiekanishwa hapa na yeye awekanishwa hapa, you don't need to ask. But still ikiwa ndani alikuwa zile za I don't trust this. Tukakaa tu, akakuwa very responsible, ako mbali, anatuketia everything. But sasa tumeseparate. Tumekaa tumeona, mimi hata hapa kwenye niko hapa nje kuna police post. Nilitafuta nyumba iko karibu na police post for my security purposes. Because this guy alikuwa na ile tu kuswear my friend, ile siku nitakushika wewe kukutandika. So there's a way alikuwa ananiambia na Kikuyu, hati kamera nyeki. The grass itself, they will never grow. Kwa ile vita nitakuwekelea kwa hizo nyasi. And I used to feel so much bitterness towards him. Until nikapata mtoi amegrow. Kidogo tena
it's easy for me and him to communicate because we have the kids, and for him to come over because he pays the bills in this house, so he can come anytime. Akona funguo, akona access ya huku, akona funguo ya gate ya hizi milango zote, ataingia tu anyhowly. Mtoto amegrow, that's the boy. And then the third one amekuja, na nilikuwa bado na family planning. Sasa hii ya mwisho ndio ilikuwa ni balaa. Mimi nimepata ball, I didn't expect niko na ball juu niko na family planning. Hakuna periods zinakuja, so si expect niko na mimba already. Since uko na family planning, hakuna hakuna periods zinakujanga. So that is the last thing that you expect. Until ball imegrow, imefika around 4 months, unasikia hizo minyoo zimezidi hata kama ni minyoo. Unafanya test na pima self kit, haionekani. Nika decide now let me go do a scan. Nikaenda scan, but before nitoke hapa nilikuwa nishaambia, hata kuna beshte yangu nilikuwa naambia akienda nikienda hiyo scan nipate ni mimba, niko na hiyo natoa tu roho safi. I can't get another baby, I can't. Kwenda hosi naambiwa kuna fibroids, and on top of fibroids you have twins. What? Guy, naambia doc sasa sitaki kujua kama ni twins ama ni nini, I just want to get rid of it. And I remember, you know what, if you try this you will die. Guy, hivyo sikuwa na choice sasa hapo. Nili hata unashindwa utamuanza wapi. This is not a guy who comes here every day. Ako in his own house, so ni mtu akukuja kutembea. Kwao hakuna twins, kwetu hakuna twins. I'm the first one in my family to bring twins, but according to him, on their side they believe twins ni kama curse. Because hakuna twins mahali. Jamaa alianza sasa sarakasi vizuri nikiwa na hiyo mimba. He was trying anything possible for me to miscarriage that pregnancy. There was a time tulikimbizana na yeye hapa, alinirusha, I fainted, he took me up, he took me to the hospital. Nikiamka nilijipata na drip ya maji hapa. So niliamka tu kama hata nimeshikilia tumbo because I thought hiyo mimba imetoka. But nikapata mimba tu iko, but pia alipanic. And every time akingeshika ngumi tu hivyo kutaka kunigonga, mimi na scream. Atakangi hizo mtu wa kuscream na nini, because anajua hapa kuna police post, watasikia, watakuja, watamshika. He doesn't want to live behind bars. Until nikafikisha 5 months pregnant. Kufika 5 months the water ruptured. Teke mpaka hospitali. Kufika hosi napewa bed rest, naambiwa sasa wewe bed rest yenye tumekupea you can't even sit down. Hivi venye nimekaa chini I couldn't sit down by then. Kwa nimepewa bed rest ile strictly lala. We don't want to see you sitting down. No walking, no nothing. Unaamka tu hapo ukienda loo, kutoka loo rudi kwa bed. I managed for some few weeks because I stayed in the hospital for 2 weeks, and then the 2 weeks nikapewa ruhusa kukuja home. Kukuja home tena, na this guy he doesn't live here. Those 2 weeks tena akakuja tena akaanza dramas tena. Ni nini haswa mnafightianga about? Like anaanza drama about kitu kama nini? Anakuuliza swali, sasa anakuuliza swali na uko na attitude za ball, hutaki kumjibu. Ukimnyamazia ni shida. So every time akishika ngumi kutaka kunigonga, mimi najishika tu kichwa hivi napiga nduru, atagonga mattress sasa. Njoo umesikia ume scream. But if you don't scream my dear, utakipata. So mi life yangu nimeishi tu hivyo kutaka kuscream tu. I used to have a house girl, aliishi tu saa zote anashinda tu kukimbia from that door kukuja kusikiza. Hey mom, alikuwa that house girl alikuwa anita mom. Hey mama anachapo ama ni nini hivyo. But immediately after venye nilifika 6 months pregnant. By then hii mimba juu ya stress nilipata diabetes. So niliishi kujidunga insulin. I even have those kids hapa by the way. Mpaka sasa sijazitupa. Actually hata leo nimeamka na stress mingi sana. Nikaamka nikasema wacha nijipime nione kama sukari iko sawa ama nini, but sijaweza kujipima. So you can imagine niliishi kuji-inject every day when pregnant. So unashika tumbo kujaribu kujidunga, mtoto ana kick, unashindwa kujidunga tumbo, inabidi umedunga huko kwa thighs. Nikapata blood pressure, na ni blood pressure ya kushuka badala ya kuhike. There was a time tulikuwa na yeye hapa, sukari ikashuka ikafika 2. Nilikuwa na shake tu kwa bed. Una shake na una sweat. Dera yenye nilikuwa nimevaa imekuwa maji kabisa. Sukari ikishuka unafaa kumwamsha na kuendea sukari ulambe ndio at least iweze kupanda. But he didn't respond. Namwambia kisi uniendee sukari nilambe. Alitakufa tu nikiwa hapa.
Anajipindua tu hivyo na analala. So I had to wake up myself. Nimetoka hivyo nimejishikilia mpaka kitchen kwenda kuchukua sukari. At least nilambe hiyo sukari, otherwise nilikuwa nimeona kabisa nitakufia kwa hiyo bedroom. Sasa hizo kuna mimba. I'm pregnant and he's there sleeping. What do you do? Nikatoka nikalamba sukari yangu na nikarudi kwa bed. Kupima after 10 minutes, kupima tena nikapata at least imehaiki, imekuwa at least 10. Kapata iko stable na nikarudi tena kulala. But in the morning nilikuwa zile sasa hasira za kumtusi. How could you do that? Do you want me to die? See, if you just want me to die, just leave, just go. That's a lot. Hii mimba ilikataliwa kutoka nikiwa na mimba. Nimefika 6 months, maji imerapta tena. Nikakimbia tena hosi. Kufika hosi sasa ikakuwa huwezi rudi home. Watoto, we have to rescue you, the mother or the babies. Na mimi niko zile, I don't care whatever happens, just remove these babies. Hata mimi nimechoka sasa. And I'm in pain. Imagine you are pregnant and I used to cover pad every now and then. Juu ya hiyo maji kushinda ikitoka. I didn't know my uterus had ruptured on that process ya kuvutana na kini kukimbia, because there was a time tulikimbizana na yeye huku. So I had to call the house girl na kumwambia just take the babies, we have to run for our dear lives, because this guy had think soberly because he's drunk. But when he's not drunk, he's a very sweet dad. But wait until he's drunk. My friend, that's the devil himself. So on the process of running, kumbe my uterus had ruptured in the process and I didn't know. So the moment nilifikisha hizo 6 months, watoto wakasemekana lazima watolewe. I signed, nikajipeleka theater peke yangu. I was all alone. Nikaenda theater na watoto wakatolewa vizuri. 6 months normally mtoi yuko hata hajafikisha 1 kilogram. 6 months pregnant. But mimi due to diabetes walikuwa 1.4 na 1.2. But sasa ni sukari ndio inafanya. So ni kilo za uongo. Juu ni sukari inafanya hizo kilo zikuwe kubwa. Yes, but normally mtoto anafaa less than a kg, 600 to 800 grams. Watu wao walitolewa vizuri na nikaona vizuri ndio hawa. They were all alive. Wakapimwa kilo, but they were not crying well. Juu unaona ni 6 months ndio watoto wana grow, hata skin haijaform vizuri. Like tulikuwa tunakaa tu vitu tubaya, not something presentable. Karibu hata udinae useme hao si watoto wako. But walipelekwa nursery, wakawekwa kwa oxygen na everything was okay. Nikarudishwa ward, but I stayed in theater for like 3 hours. Because nilipelekwa 12 usiku na nilirudishwa kwa ward 3 usiku. Until ikafika 6 am in the morning, nikakuja nikaambiwa no, jaribu kusimama ndio tuone uko aje. They knew that I had a problem, but mimi ndio sikuwa najua. Na mimi tu nakazana because it was not the first operation, it was now the third one. Nikakazana, kasimama. Around 8 am wageni wakakuja and then they left. So nikaambiwa kazana, enda mpaka nursery go see your babies. Mimi kufika kwa huko kwa nursery kuangalia watu hii, napata kuna nurse kwa nje. She was trying to distract me, like she knows me. That is the hospital that I give birth to my first kid, the second one, and now I went there for the third one. So these are the people that they know me well. She's there trying to give me stories because she knows what is happening inside, but I don't have a clue. But mimi namlenga too because I'm so curious. I want to see my babies. Kuingia ndani napata nurses are there surrounding a certain baby, trying to press on him. By then I didn't know it was him or her because nimepata tu manasi wamesurround mtu huyu tu ni first aid na nini. And then one of them said, come and give up. So mimi nimeingia tu, wameniona wamepanic. Nauliza where are my babies, watu wamestuka wanashindwa what to tell me. Ananiambia mmoja ndio huyu na huyo mwingine ako. Wanashindwa sasa wataanza aje. And then now wakaniambia you need to gain courage because one of them ndio huyu. I cried my heart out.
I wanted to scream, but the wound is fresh. I can't scream. I want to run away. You can't. Even walking is a problem. Then they asked, where is the father of the babies? I just called him up because walikuwa wamekuja hiyo asubuhi na akaenda. So nikampigia nikamwambia nao unaitwa huku usi. Akakuja. Kapata mtu huyo amepumzika. Kuzilewa, okay, I'm so sorry for this is what has happened. But mimi hata nilikuwa, I was still in disbelief, so nilikuwa naambia just give me my baby. I just want to breastfeed my baby. Because ni watu nilikuwa nimebond na wao nikiwa even mtu sasa yuko kupata mimba umiscarriage. Mtu huumwa kabisa kumiscarriage na ni kitu hata hujui ni nini umebeba. Now you can imagine this is a baby that you've been holding on and then umefika the last minute mtoto ame give up. It's so hard, it's so painful. So after that nikamwambia, so what we do since our babies walikuwa preterm, wachukua mwili enda uzike kwenu because kwenu hata kuna space ya kuzikwa. He's like no, he doesn't want to tell me direct no, but unaona tu every time unaleta hiyo story analenga hiyo story. We stayed there for 3 days na mimi niko zile za nikamwambia nurses, you know what, just take care of the body, let me just give you the body. Mimi nimelelewa kwa ploti. Where do I take that baby? As much as I want to make it memorable because they are twins, I just want to see that grave there that I will be visiting every now and then. But I don't have a place to take the baby. I'm so sorry. And he left. Immediately after that, for like 2 days, I got sick. But the doctors were all thinking that I got sick because I was grieving. I was crying a lot. And I started shaking. And on the process of that, I told them, now, you know what, guys? My heart is aching. And they are like, your heart is aching because you are crying a lot. Just they think you're grieving. Yeah. Just try to relax, calm down. It shall be well. At least you should thank God that the one baby is there. There's someone who come here, but anatoka hivyo hata bila anyone. You should tell God thank you. You even have other babies at home. But I was sick. Na shake too. I'm asking for more blankets. And then one of them thought of, hey, wacha tupime fever, tusikie fever yake kwaje. Kupima fever iko 40 plus. Ndio sasa hata wakanifunua na zile zenye walikuwa wamenifunika nazo. Wakanipeleka room inaitwa HDU. Nilianza kupata complications, tumbo imeanza kufura, nashindwa ku breathe. So they took me in a certain room huko kwa hiyo hosi inaitwa HDU. Nikaekwa kwa oxygen. I stayed in the oxygen for like 5 or 6 hours na kuwekwa tu madawa, but I was not responding. Sasa wakasema sasa hapa what we have to do, we need to transfer this girl, otherwise hatutaki kumuona akilose life yake hapa. The baby yako hapo pia mtu yeye anashindwa kupumua. I left my baby akitoa tu foam kwa mdomo. By the way, hata nikipigwa transfer, I expected the baby the next day nitaambiwa kameenda pia. She's a preterm, anashindwa kupumua, she's on oxygen, anatoa tu foam. So mimi nikapigwa transfer. They wanted me to go to Kenyatta Hospital, but according to the situation that I was in, singefika Kenyatta. So they wanted me to go to Kenyatta Hospital ama KU referral. We called KU referral, wanaitisha 200k for them to take me. And then sasa Kenyatta na ilikuwa gidhaa ya around 5 jioni, ilikuwa rush hour. My mom kuniona hivyo aliona hapana, huyu mtu haizi fika. I had already started turning color black and I'm still in oxygen, naka grayish blackish. Mother aka sense danger. So my mom ran to the nearest hospital, which was Avenue Hospital. She went to Avenue Hospital, gave them a summary of my story. They accepted me. Kufika hapo, now they are trying to run every test. By the way, mimi saa ndio nilijua hapa mtu anaweza tolewa damu. I've never known that. Hapa mimi najua damu inatolewa angwa huku ama huku. Yes. But hapa kumbe mtu anaweza tolewa damu. Nilitolewa damu mingi sana hapa, trying to run test, kufanywa cancer, kuangaliwa kama kidneys zote ziko, every body part, but zote zilikuwa sawa. So nikiwa huko wakanipeleka ICU.
I stayed there juu ilikuwa ni gidhaa ya 5 jioni around saa 1 kuingizwa kwa hii room kufanywa test, unaingiwa hii roho iko aje, but hakuna kitu walipata. Kila kitu yote ilikuwa inasoma niko sawa, but tumbo bado inaendelea kufura. So what they said no, kulingana na situation yenye kitako, we need to take her back to theater and see what is the problem. Nikarudishwa theater. But sasa wakasema before tumpeleke theater, we need two people to sign. We need the husband to sign and the mother. Because the chance yenye tunaenda kugamble nayo, we are not even sure she will make it. It's a 70-30 thing. 70% she might go, 30% she might stay. It was so hard for them to conclude that decision. Mimi I'm in oxygen, siwezi pewa makaratasi nijisainia, and I was in pain, voice imepotea. I'm just there, mimi tu ni macho tu kuangalia na kulia. They didn't have a choice rather than to sign. They signed na nikapelekwa theater. But sasa kusukumwa kwa hiyo mlango ya theater, the baby daddy was there. I remember I just told him, you know what, since naona sitarudi, give my sister, I have a younger sister, we are just two in my family. I'm the first one and the second one. Yeah, give my 2 babies, my sister, and the last one who is in hospital, let my mom take care of that baby. He's like, what about me? I'm like, you will marry. Go marry another person. You will get babies. But as for my kids, give my sister and my mom. Na nikaingizwa theater. Kwa theater, my one lung had failed. So ilibidi hata napigwa ile shock. And up to today, it's 8 months down the line, kuna time tu nastukanga tu hivyo kama nimelala. I didn't know nilipigwa shock until sasa venye nilikaa hosina wauliza doc, mbona nastuka tu hivyo peke yangu? Now they narrated the story to me. Ananiambia wewe, there's God of another chance. Because wewe sisi wenyewe kama madaktari tulingia huko na wewe kugamble. We were not sure you will make it. But you should thank God. Umerudi, umetoka theater. And after theater nimerudishwa ICU, but nilitoka sasa ICU kuna kitu nilikuwa nimeinsatiwa hapa na ulimi sasa iko nje. Then the baby daddy kuona hivyo alipotea. Because he had to stay there until surgery ifanyike, because it was now a bigger surgery. So huko kupata watoi nilikuwa nimekatwa hapa. But sasa venye nilirudishwa hii hosi ingine walikata sasa juu. And then for them kujua kwa nini tumbo bado inafura, walifungua mpaka ile na ilikuwa imeshonwa. So the stomach yote ilikuwa on, ku remove sijui the body parts waeke kando, kuosha mwili. Wakaosha and then wakatoboa shimo. Nilishikuka na shimo hapa, alafu iko inserted pipe na inatoa damu inaweka kwa box, kwa kamtungi hivyo. So every day walikuwa wanakuja kuandika, keep record ya damu imetoka kiasi gani, wanamwaga. Sasa niko na catheter, niko na hii kibuyu na niko na pampers. My life changed. I stayed in ICU for 2 weeks. Singekaa hata hivi chini. Nafungwa pampers, unaziendea choo, you can't even sit, you can't walk, no nothing. And I used to tell one of the nurses, like, I just feel so miserable. My baby akifungwa diaper kwenye yako, mimi kama mama yao nafungwa pampers. How do I start? How do I cope with this? But I thank God, wako na nice doctors, walikuja kuniongelesha, kunifanyisha exercise, and on the process nikaanza kuheal tu pole pole, wakanifunza kutembea, because sasa tulianza tena from scratch. And I remember the first day yenye nilikanyanga chini, the nurses there, they were so excited. Wote wako zile, wow, good girl, good girl. Sasa mimi najua nilikuwa na sukari by then, nakasirika. How do you tell me good girl? Do you know you people, I used to walk on my own. Why are you telling me good girl? Huh? I used to breathe on my own. Sasa nimekuwa hapa nikinunua hewa. And these things zenye ni so irritating, hizi mavitu za ni kama ambulance zinagamba huku za ICU. Even mimi mpaka sai kwa barabara naonanga gari tu nikivuka barabara naanza kupanic. Ama motorbike. Kwanza ikajaribu tu ifinye hiyo pip. Guy naweza hata kwama tu hapo statue naonanga tu kabisa nitarudi ICU. It's a torture, it's something yenye, it's a trigger. Yeah, that's something yenye haiwezi toka kwa mind. Ni kitu inani affecting up to date. But I thank God nilipona, nikatoka hapo nikarudishwa ward. Kukaa ward sasa baby daddy hapo ndipo alipotea kabisa, because he knew bills zinajihesabu.
And then this guy at some point juu jamaa alikuwa na pesa and I thought ananifanyia hizi madharau juu ako na pesa. So at some point I used to pray to God and tell God, God, kama hii pesa ndio inanipeanga hii stress, wacha hii pesa iishe nione atakuwa anakaaje. So the guy lost his job. Did you ever used to tell those things to him that unani hurt, unanifanyia hizi vitu juu ya pesa? Yes. And actually up to date ananiitanga mchawi. Hata saa hii nikampigia simu atachukua niambie sema na wewe nakwambianga wewe ni mchawi hivyo. Mbona anasema hivyo? Because whatever I used to ask God has passed. He would listen to your prayers. I could stay there, kneel down, cry to God. Ask him now if this money is the one that is making me cry every night. You can't give me peace. No, just let the money go. But I hardly did I know that it will happen, and it will happen in bad time. Because that is the time that I needed him the most. I'm a lose kazi, mimi niko hosi, and I didn't know. Hizi ni vitu zake za ofisi unaona hapa. Unaona hata umeingia kwa hauna shindwa wanakangaje na vitu za ofisi. He lost his job and I didn't know because I was still in hospital and I was so sick so he couldn't tell me. He even lost his place where he was staying. Na alikuwa anakaa one bedroom kivyake. Alishindwa kulipa mpaka hiyo nyumba. Haizi kuja hapa because hapa nilikuwa nimeacha watoi na house girl. Haizi kuja hapa. Vitu zake za ofisi so ndizo alichukua akatoka hapa akarudi kwa ushago. As I'm speaking to you right now ako kwa ushago. But I used to call him up. Hukuji kuniona. Until hosi sasa ikafika to a point wakaanza kumpigia sasa wao wenyewe. Akipigiwa simu anakuja, sometimes anakosa kukuja. Tukaachwa na pending bills za huko because mimi niliongea na hosi nikamwambia you know what you guys even if I stay here for a whole year hiyo pesa hatuwezi pata. Na inaendelea kukujia sana. Yes. So just let me go. Wacha tuandikiane na nyinyi. No matter how long it takes I will just pay you. So sasa imebaki ngapi? Even kutoka tutoke hapo we've never paid a penny. Not even a penny. But I talked to my husband, the ex-husband, nikamwambia nao hosi imesema siwezi toka hivyo. Wananisikiza. And then walikuwa naona I was sick. So walikuwa wanajaribu kuniletea psychologist kujaribu kuongea na mimi. Juu for a whole month I've never seen my baby. My baby ako huko, mimi nakamuliwa nikiwa ICU ndio mtoi apelekewa maziwa. Na hapa this is where I used to be fed nikiwa ICU walikuwa naekea food hapa. Walikuwa naekea food hapa na madawa. Na ndizo sasa ndio wapate maziwa wakuja wanikamue wapelekee mtoto maziwa because it's a preterm baby aizipewa none. My mom alikuwa anapeleka hiyo maziwa 3 times a day. Ipelekwe ndio mtoi apewe alafu anarudia tena hivyo. Juu I can't feed. Maziwa inaekea food inaekewa huku. The ex-husband talked to a friend of his akampatia title tukaweka hosi na mimi nikatoka. But they had agreed na hata na hospitali and the friend mimi I want my title by deck. So this deck? Yes. Akamwambiana ni sawa. Mimi sikuwa nataka kujua anything that can happen. I just wanted to get out of that place. Nikatoka hapo. Nikaenda sasa kwa mtoi. Kufika kwa mtoi na yeye ako na mashida zake. Mashida siku hata najua. This baby hakuwa na pupu. Tumbo inangojwa ifure. So kanapewa maziwa mpaka tumbo inafura. Kifura ndio anarushwa syringe. Anavutwa. Maziwa inapeanangwa kila siku. Diapers zinanunuliangwa every week. And no one knew the baby had a problem. They waited for me until nipone nikuje huku ndio sasa wanielezee. My mom used to go there every day akipeleka maziwa but she was never told. So mimi imekuwa and my mom aliniambia by the way hata nikitoka video hosi aliniambia just take a break. You've been through a lot. Take a break of maybe a week and then you go back. But I was so desperate I just wanted to see my baby. So nilitoka hosi immediately that day. Ukaenda hosi tena? Ukaenda tena hosi. Kwenda huko ndio napata mtoi. After 3 days mtoto ndio anaongojeangu. After 3 days tumbo kafure anavutwa na syringe. And I prayed to God and I told God no. Mimi hizi shida sizijui. I called up my church, we prayed, and the baby akaanza kupupu. The first time she pupud, wote waliitana mkutano. Come and see baby Catherine has pupud. Kutoka hapo shida nyingine ikaanza, mtoto akaanza kufura mwili. Alikuwa anaitwa Kapumpum. She was the biggest ukimwangalia kwa ward, but akipimwa weight hana weight.
but ni mnono. She had a condition called edema. It happens in most cases, especially pregnant women. Mtu anafura miguu ukiwa na mimba, and then ukipress inaingia na ndani. Maji ndio inakuanga mingi kuliko damu. Now you can imagine this is like a baby kamepata hiyo shida. So kamefura tu nikanono. And now that is when they said now huyu mtoto anahitaji kuwekwa damu. Na mimi tena nikakatana na hospitali. Huyo mtoto wangu haizi kwa damu. Mimi the time that I was sick niliwekwa damu. And then mnaniambia mtoto wangu mtamweka damu. That is not possible. And then I called my church again. Tuna fast. You can imagine I'm fasting. I'm in hospital. I'm weak because I'm not stable. I'm fasting because I believe God can move mountains. Tumeambia mtoi, and I was given 7 days. And then the hospital was like, Kate, we know you are sick. You are not okay. We just need a sober decision from someone who is sober. Tuitie your baby daddy. Akaitwa. They didn't know yeye kwake kuitikia tu hapo. So hata venye aliitwa, na mimi nilikuwa nishampigia simu na nikamwambia, even if you come to this meeting, usitikie mtoto wako damu. But on his side, because he never wanted the pregnancy, so it was so easy for him to accept. Yeye amekuja amesema sawa, acha mtoto wako damu. Mbona ulikuwa unakataa yako damu? Nilikuwa na kale kafia akiwekwa damu atakufa. Na huyo mwingine alikufa. And sikuwa nataka nikuwe disappointed at mashida. Naangalia tumbo tu imejaa alama. And I have nothing to show. Na kitu kisha feed kwa mind. Inaweza happen juu that is what you believe. So in a way ulikuwa unajaribu kumprotect. Yes. But the doctors now, my ex-husband ni mzee alikuwa learned. So amekuwa hapo, ameexplainiwa, ameitikia. Na akasaini yeye mtoto awekwe damu. But mimi nika threaten the doctors nikamwambia, if you dare kumweka damu, nitachukua simu, nitaingia YouTube live, Facebook live, nini zote, lazima nionyeshane what you are doing. Na mimi nimekataa. Kaniambia, Kate, we don't want dramas with you, and we know you are psychologically sick. And before watu waelewe that you are not okay, nitakuwa nimeharibu jina ya hiyo hosi. So they avoided that. Wakaniambia, but what you are going to do, take these papers, just sign. Whatever happens to your baby, it's none of our problem. Na mimi nikachukua makaratasi na nikasign. I was given 7 days. So I had to fast for those 7 days. Hivyo nilikuwa naenda nikijiongelesha tu huko. Kila mtu alikuwa anaona Kate amechizi. But si tunajiongelesha pasi. I'm walking while praying. But nikipitana na kila mtu anaona Kate is sick. Kate is talking to herself. But I'm praying. And threatening God or blackmailing God. Hiyo siku ikifika mtoto akose kuongeza damu. Sio mimi nitaibika. Ni wewe utaibika. But God had to glorify himself. Because after the 7th day, mtoto alipimwa damu na akaonekana damu imeongezeka. And now they started telling me, Kate, tulikuwa tunaona kama wewe ni mwenda wazimu, but now we believe that the God that you pray, he does wonders. Yes. Na sasa tumejua, tunasikianga tu story kwa Bible, this God of Job and Jacob. Sasa tumejua pia kuna God of Kate. Yes. Kutoka hapo tena tumefungiwa tena na bills. I sat them down and I gave them my story. I told them no matter how long it takes. Nyinyi ni kumuona mnamuonanga tu hapa akikuja kuvisit once. And until I call him up personally, haizi kuja. But mimi na huyo msee, we are not in good terms. We don't even stay together. So hata mkini hold up for how long, hiyo pesa yenu siwezi pata. What we have to do, just let me go. Nikiwa nje nitahustle, nitawaletea pesa yenu. At some point they agreed and I came back home with the baby now. Yes. But for that 3 months that I stayed in the hospital, the baby daddy was not here. Nyumba haijalipwa, watoto waliacha shule. Landlord kwenye naishi ni yeye anapeana chakula hata kwangu because the baby daddy lost everything and he went back to his village. Hao watoto wenye umeona hapo, they don't school. I used to work. I used to have a shop here, washing machine. Ndio hii. Nilikuwa na washing machine, so nilikuwa na kazi ya laundry. Nafulia watu nguo na M-Pesa na gas point. Hizo zote zilianguka ile wakati nikiwa na mimba because umepewa bed rest, huwezi walk. Huwezi fanya kazi. So mwenye watu umeachia kazi ni yeye inamsaidia. Inafika end month anakuambia hajafanya kazi mpaka ya kulipa rent. So what do you do? Si kazi inaisha tu hivyo. You need money for upkeep. Juu hata kusema ni kupewa pesa za kushop za clinic, hakuna mtu anakupea. He didn't want to involve himself in anything with
babies, especially the twins. Nothing at all. And now that he left, he's in his village. We don't even talk. Because every time ukimpigia simu, the last time alipigiwa na landlord juu ilifika point sasa landlord anashindwa hii pesa yake tutamlipa nini. And then yeye anajua my landlord knows mimi ni msimu, mimi hujituma. Kuna wale clients wenye nilikuwa nimeshika nikiwa hapo kwa kazi. So they still call me up. Uko wapi kujia nguo? Nitaendea. But they don't know ati sifuangi na machine. Machine iliharibika, ilikwama. So mimi nakujanga naweka stools zangu chini, napanga makarai, nafua. I have to do that for the sake of my babies. Au watoto sasa ukiuliza ni mara ngapi wamelala njaa, they can tell you. Tuko grounded hapa, tuko na rent arrears. Hata nikatoka hapa, I have nowhere to go to. The kids are not schooling. Sometimes they sleep hungry, but there's a shop tunakopanga. Tukaenda hapo tupate jamaa, now the husband wa hiyo shop ni yeye yako. Hiyo day mtalala njaa. But if you find the woman, mama atawakopesha. Now you can imagine, ama not unless our landlord akuwe yako au atupe chakula, hiyo day tutalala njaa. Mtu hii, she's a preterm, haja yota jua, hatokangi kwa bedroom. Na yeye ndio apate jua, anadungangwa sindano. Anadungangwa sindano kwa thighs za jua. Akona dawa zenye anakunywa 5,000 every month. Nani yenye anakunywa ni 3,200 every month. Nafaa kuwa na hiyo dawa. So the little that I get ni sasa ni mtoto mdogo nitashughulikia ama ni wao wengine. So wao wengine nawaambia leo ikikosekana mnatengeneza turungi, kama kuna sukari tukunywe hiyo turungi tulale. Hata saa hizi umewapata hapo ni turungi wanatengeneza. But at least nilikuwa nimewapikia kaunga kule na ugali. That is how we survive. Because at the end of the day, niko grounded, siwezi enda kazi. That's a baby that siwezi acha. And especially venye kwanza mtoto alipatikana ako na condition ya she has a hole in the heart. So he doesn't want to involve himself in anything at all. He rejected the pregnancy. Hiyo kuvutana mtoto mmoja tukapoteza. Actually I blame him for losing my son. Alikataa kuzika mtoto. On top of that mtoto ni mgonjwa. Do you expect he can even come back? Kwanza akisikia kuna hiyo condition, he can't. It is just me and my babies. Leo tukihustle nikipata client nifue nguo tupate kukula sawa. Tukikosa na ile kidogo yenye tunapata ndio najaribu kusave ninunue dawa. Juu mtu lazima akae na hizo dawa. I'm so sorry, Kate. Pole sana. Huyo mtu tukapatana na yeye hivi hata kwa barabara. Ile vita anaweza muekelea. Guy. God knows what can happen. I stayed in hospital for 3 months. No one on their side came to see me. And I valued freedom. Juu hata nikiwa hapa nje, sometimes na wish to kuna time tumelala njaa hapa for 2 days because our landlord was not there. And then it happened, the Avenue Hospital called me up. Kuniuliza what is happening? We need our money. And I'm like, can you take me back? Can I come to the hospital with my babies? And the madam that I was talking to, akozileza, Kate, what are you saying? Yes. As much as I can remember, you people cook so well. Na hapa nje tunalala njaa na watoto wangu. Can I just come over? Can you take me with my babies? Huko hatutakosa food. But mimi hapa nje tunalala njaa na watoto watatu. Nanyonyesha unakosa food, but watu unaona kwenye naka watu wakikuona nje, no one knows what you are going through. But now the hospital, they were so shocked because they never expected that. Until wakaniambia, now what we are going to do, don't pray that you want to come back to the hospital. We can't take you back, especially with your babies. The babies are not sick. And you are also not sick. Just find a way. Hata kama utakuwa unatupe 5,000 per month. Nikamwambia, you see that 5,000 that we're talking about? Hiyo ndiyo siwezi pata. Na hata nikapata, sio nyinyi naweza priority. Ni dawa za mtoto kwanza nitanunua.
Cause hizo dawa lazima kae nazo. Even life has been so tough for me. A man is there littering around. I don't know what he's doing. But the last time that he was called by the landlord, alisema hata hapo kwao kuna kamti hapo nje, hata yeye anasikia kujinyonga kwa hiyo mti. Siwezi toka hapa hata nianza safari ya kwao. Kuzao watu ni watu walikukataa hata ukiwa na mimba. Hao utaenda aje huko? Na wakienda kuana huko. I have nowhere to go. I'm just here. I'm just grounded. I can't work. I can't move. So the much I do ni hiyo sasa kwenda kuchukua nguo. In case na unaona si kila siku ni wale clients wenye nilikuwa nimejishikia. Okay, kupigia natoka. Sijui kama umenotice hiyo room venye iko na joto. Mtu yeye anafaa kukaa kwa hiyo joto. Lazima akae na hiyo heater. Reason being alizaliwa akiwa premature. So tunahitaji hiyo joto ndivyo agrow aongeze kilo. She's 4 kgs right now. And she's 8 months old. Now watoto wengine iliwazana 4 kgs each. Kila mtu alikuwa na 4 kgs. Na haka kako 8 months with 4 kgs. Anahitaji hiyo joto ndio agrow. Ile time naenda clinic juu siwezi beba heater. Mimi full na maji moto. Nachemshanga maji na vibuyu. Namweka hapo ndio at least akae tu kwa hiyo joto. Ama sasa tukiwa tu huko home namweka huko ndani na kuwa ni kangaroo. Sasa nimepigiwa simu na client ndio nakaacha na watoto wengine na hiyo joto ina affect watoto wakubwa. So hata hatuwezi kaa na watoto wakuko sana. But mimi na wachanga hapo naenda nachukua nguo kwanza na kuja nafua. I'm so sorry. That must be difficult. Na saizi familia yako, like mamako, babako, wako wapi saizi? They separated. And my mom went to the sister, anakaa kwa sister yake. Otherwise huko tandiko ningekuwa by the way. But sister yake mwenye anakaa na yeye ni mgonjwa na ile ugonjwa ako nayo ni airborne. So na ni karum ka single room. As much as I would want to go there. Na tena kwa hii huwezi toka ukiwa na rent arrears. Yeah. Hakuna mtu anaweza kufungulia gate ati utoe vitu zake ukiwa na rent arrears. Hakuna. So yuko na rent arrears ya how many months? Kutoka March to saa hii. And this house is 25k inclusive na maji na stima zote ziko hapo. Na stima huku ina running 24 hours juu ya hizo heater zinashindanga on. Kuna bulb moja ya light iko juu. Na kuna hiyo heater. Na dispenser iko on juu ya kushinda nikitengeneza maziwa yake yenye anakunywa. Huyu mtu yako na 4 kgs na anakula mpaka food. But the reason yenye haongezei kilo ni juu hiyo condition yake ya heart. Daktari amekwambia inaweza kuwa repaired your condition? Yes, atafanyiwa surgery. Okay. But until afikishe 10 kgs. Tumepewa target 8 to 10 kgs na mtoto amekwama 4 kgs. These things are tough for me. You already have other babies, they are not schooling, wako tu home. Kako hapa ni kagonjwa, sometimes mnakosa food. Unaenda kukopa, mkienda mpata ni bwana ako hapo that day na landlord yuko mtalala njaa. So nikuulize. Kwa yule mtu anakutazama saizi na amesikia story yako, akitaka kukuongelesha, akitaka kukusaidia, akitaka kusimama na wewe, atakupata vipi? I just wish my machine can be repaired. At least machine ikuwe repaired nianze kumove at least kama nafulia watu wawili kwa siku na mikono, and you can imagine hizo mashida zenye nimepitia. Machine iko a bit faster. Naweza manage kufua nguo mob juu hata inakausha. Naweza fulia maybe even 5 people in a day. But sasa kufua na hii kungangana na umekaa chini. It's a lot. Inani overhaul, huwezi fulia more than 2 people in a day. Na ile sasa hata ukifanya hiyo kazi unaona save ndio ununue dawa au ununue maziwa ya mtoto. So mimi ningetaka tu wanipe kazi. Because the bills zenye niko nazo, even size yetu ukaniachia check ya 2 million. I owe the hospital 2 million bob. Hiyo sasa ni hospital mali ulikuwa ama ya mtoto? The two Both of them. Okay. Yes. Hospitali yenyewe wakasema ni kunichukua saa hizi because hata nilipa makaratasi ni sign. I don't know what I signed.
nikitoka kama Avenue Hospital. I don't know what I signed. Sijui kama nilisign after 1 year wanikujia ama nini, sijui, because I was so stressed. So nilisign tu mimi ni on it, okay. So watu kaniachia 2 million sahi. Aziezi nisaidia. Hizo ni bills sasa zenye niko hospitali. Kuja kwa ground, I have kids. They are not schooling. They're supposed to be in school. Rent arrears 25,000 from March to right now. Hizo ni dawa za 5,000. Hizo ni mkebe za maziwa. Hiyo ni chakula ya mtoto huyu mdogo. Stima yenyewe, although sasa stima iko inclusive na hiyo rent. Like it is too much for me to handle na niko tu peke yangu. But mimi ni msebidii, ni mtu kufanya kazi. Nikapata 2 place, but sasa siwezi toka kazi kwa hata madaktari wenye naongelesha wote wananiambia, do you work? Juu kama huyu mtoto haongezi kilo mkiwa na yeye mwenyewe, how do you expect huyu mtoto aongeze kilo? Kama umemwachia mtu mwingine. So lazima ungangane wewe mwenyewe ukae na mtoto wako. Ulikuwa na shida gani nyingine other than hizo zenye umekuwa kistruggle nazo? Mimi mpaka nasikia kichwa yangu. Si umeona the reason nakwambia naumwa na kichwa. Kwanza sasa na deal na anger issues. Watoto wananikosea na wataandika vibaya sana. Hata Facebook jana Friday nilipost nikasema napeana watoto. Ivon unasikia tu. Pole sana. I will deserve your pain. Nobody deserves it. Aki sometimes mtoto anashia kuscream. I remember that there was a time before nitoke hosi, I used to tell the doctor, doc, nasikia tu kuscream. They are like, just scream. Scream, we understand you. You know, we know what you are going through. We know you are sick. And the same thing that I'm feeling right now. I just want to scream my heart out. I want to shout to the whole world. Hata venye nilireleasiwa after kutoka hosi, by then niliscream, nilitoka hapo nje again, because staying in the hospital for 3 months and going back with a baby and going back ukijipeleka na miguu, and I had seen my condition sasa imekuwa worse because nilikuwa nasukumwa hivi na wheelchair. Na sasa nimepona, najipeleka, nimerudi home na mtoi. Nilifika kwa gate tu hivi, niliscream. But sasa kukuja tena home unapata kuna mashida zingine zinakungoja. You are the father, you are the mother. Those babies need you. Sometimes if they wrong you, unawatandika tu na hasira. Hawa watoto saizi hawakujui, but ukawauliza kama uende nao, trust me, you wataitikia uende na wao, because they know anytime nikikasirika na watandika, miko zangu zote zimevunjika. Kukasirika tu. I've lost friends. I don't have friends right now because wote wananiambia tu, umekuwa mwenda wazimu. Sasa kwa nini utakuwa mwenda wazimu? This is a lot. But sasa wanakuambia umekuwa mwenda wazimu, you need to see a psychologist. Sina psychologist is 3,000 per session. Hiyo 3,000 ni dawa nitanunua ama ni psychologist nitaona? Niunga nitanunulia watoto ama ni psychologist? Ulikuwa unatuambia pale like mtu akitaka kukusaidia atakupigia, atakupataje? Unaweza share namba ya simu ile mtu anaweza kupata. Wanipe kazi, nitawafulia nguo, mashini yangu irudi sawa. And still I have a company here. I mean, I can talk to our president. If our president gets to see this video, this is my company. I'm talking to His Excellency, the president, and Rigiji wataona hii video.
I trust that. This is a cleaning company. Yes. I don't know hata ni nini. This is what I deal with. So ukipata kazi utajisimamia. Yes. Juu sahii hakuna mtu anaweza jitolea aseme ni kulipia hizo bills zote hivyo. But if I'm working, I work, I know how to hustle. Nitafanya kazi, nitaweza kujilipia hizo bills. Ndio hata wao watu sometimes ndio ukanajiuliza ama watu wanakaa na hasira zao ndio wananikasi, ndio maana mtoto wangu wasongi. You see, as a human being you need to ask yourself some questions, because we are not talking about 20,000 a year. We are talking of 2 million shillings that you owe them. So these people wakikaa hapo waanza kukasirika, na huyu mtu alitunyang'anya, your things cannot go well. That's true. But hawajui si kukataa na kataa. Ni vile una uwezo kwa kazi. Yes. But if only I can get to work, mimi nitafanya kazi, nitawalipa deni zao, and if they happen to watch this video, just let them know that mimi sinyang'anyangi mtu kitu. Hata kwa hii nyumba yenye nimekaa, those are so many months. Yeah. And my landlord believes in me. She knows that one day nitajisimamisha na nitalipa na hiyo story itaisha. She trusts me, she's so encouraging. Unasikia hata tukiwa njaa ni yeye tu tunaambia hatuna food, na ni mtu tuko na deni yake na atatupe. Huyo mtu mwenye anataka kukusaidia hata kwa hii company, like upatie hata kazi wafanyie, atakupataje? Kuna social media handles, kuna Facebook, anywhere venye unaweza kupata, atakurechaje? Facebook najiita Talia Roberts, YouTube najiita Kate J Ro. Namba yangu ya simu ni 072,000 8147. 072,000 8147. Mr. President, hii kampuni iko registered, it has all the documents. Na iko na AGPO, empowering women. I'm just 29 years old and going through all these problems. I just wish one day all this will come to an end. It will. It will. And I just need work. And if there's someone out there who thinks he can take my babies for some time, anaweza wakujia nipeane mtoto. I just feel even ushaifika to a point where you feel like I want to be in a coma for a week, for a month, not sick, but I just want to sleep and not wake up, not die, not sick, but I just want to stay there, not thinking of anything, stay in a coma for like a month. I just don't want to think about the problems that I'm facing right now, because it's so much for me to handle. And everyone thinks that you are mad. Nikitembea kwa barabara sometimes najiongelesha. Hata wengine wananionanga huko tu nikicheka, because mimi ni msiku kuongea, tunacheka. You can't even imagine the things that I'm going through. Wengine tu nasikia, guy, hata ingekuwa ni mimi ningekuwa na ukota makaratasi huku nje. But ukishaingia kwa hii mlango, reality sasa inakuhit. Na tukikaa hapa na watoi, juzi hapa palikuwa na kiti, ako kaboi kaligonjeka. I had to sell that seat for me to take the baby to the hospital. I didn't have a penny. Mtoto amegonjeka. Sasa unashika ile kitu yenye iko karibu. Niliingia tu hapa, nikakuja na mtu wa second hand akachukua kiti, akaingia huko akachukua bed na akachukua dispenser ilikuwa pale. Otherwise, if I could not have done that, I could have watched my son die here. I don't want to lose my babies as much as I want to give them out. Wacha waende tu wakae place wakiwa hai. But if it happens that tumemeet na baby daddy mahali, and I know the importance of freedom, but this time round pengine tuende sisi wote. Mimi siwezi shikwa niende jela. Siwezi enda jela. Kama hospitali nilikaa hizo miezi zote, siwezi enda jela. Pengine tuende sisi wote. So yuko na message gani kwa huyo baby daddy kama atatazama hii video? I just hate him. I don't want to see him. When he tells you that he calls me a witch. Yeah, I was about to ask you, when he calls you that and he tells you that you cursed him, do you admit that you did that? At some point,
I regret, but it reached a point and I'm like, now my landlord tried talking to me and saying, even if you don't want him, the kids want him. Yeah. Tuni watoto wake. Just value him kama baby daddy. Hata kama wewe mwenyewe humtaki. Hizo words zenye ulimwambia, did you mean them? Hizo vitu ulimwambia hiyo time. That life yako itaisha, hizo vitu zenye ulikuanga nazo. I said that out of anger. It is because of the bitterness that I had. And up to right now, I'm still bitter with him. I don't care whatever happens to him. I just want peace. I just want to... That's why I'm saying I want to be in a coma and stop thinking. My head is holding on so much. I'm so sorry, Kate. And thanks for allowing yourself to be vulnerable with us. Najua si rahisi. Especially mbele ya hao watu wote, director, Shiro, Lily, everyone who has been here for you. Kulia na wewe. Like to just even stay and listen to your struggles. You are loved. Najua hiyo si kitu unasikianga every day, but you are loved, you're precious. Na uko strong. And this is not the end. Na kila kitu itakuwa sawa. Sawa. Kila kitu itakuwa sawa. Tuko family, this has been a difficult story to do. And as you can see, all of us are overwhelmed by emotion right now. We're coming back to you. That's the story of Kate. You've had all the struggles that she's had to endure. And this is where she is right now, on the verge of giving up her children just so that she can stop struggling. Please come through for her. We will share her contact on the pinned comment. We urge you to stand with our sister. Let her being vulnerable with us not be in vain. And as always, we thank you so much for standing with us and standing with our guests. Don't forget to give her jobs so that she can support her family and get back on her feet. And thank you for always watching us. Thank you for standing with us. We thank you for watching till the end of the show. My name is Yvonne Kawira. And until next time, be blessed.